Hello, my dear students. It's time to learn English. And I remind you that we work with Unit 2, which is called Live and Learn. On the previous lessons, we worked with reading and vocabulary, also with grammar, past simple and past continuous, topic vocabulary, word formation, and phrasal verbs. Also, you had a test, listening comprehension, in a classroom, and today it's time to have the second lesson of grammar. We are going to speak about would, used to, and be used to. And I remind you that all the rules, grammar rules, are at the end of our book. And let's open it and look at these rules. Would and used to. Form would and used to plus bare infinitive. For example, as a boy, I would always walk to school. As a boy, I always used to walk to school. So, we use would and used to talk about past habits, звички, particularly the distant past. Так, давнє минуле, давні минулі звички. We can't use would to talk about past states. I used to have long hair when I was young. І ми не можемо сказати I would have long hair when I was young. Also, we use would and used to talk about something that is familiar or no longer strange. We can use this form to talk about the past. I was used to writing emails, or I was used to cold water, so swimming, and so on. In general, we use would and used to for speaking about past habits in distant past and about something that is familiar or no longer strange. How to form negative sentences with these structures? Used to and be used to. Negative. Form never used to and didn't use to. Отже, якщо ми хочемо сказати якесь заперечне речення із used to та be used to, ми вживаємо past simple. Never used to and didn't use to. For example, I never used to or didn't use to enjoy camping, but these days I love it. Тобто, взагалі, щоб правильно зрозуміти, навіщо нам така структура? Для вираження регулярної дії в минулому. В теперішньому у нас є present simple для вираження регулярної дії в теперішньому. А от щоб сказати таку регулярну дію у минулому, саме регулярну дію, в англійській мові є спеціальна структура used to. Також може використовуватися be used to та would. І, як правило, заперечні питальні речення утворюються так само, як і past simple за допомогою did. Used to form used to plus bare infinitive. Infinitive – це дієслово без закінчення. Infinitive. I used to like playing the piano, but I'm not so keen now. We used to talk about past states. Отже, бачимо, що past states вживаємо used to, але would вживати не можемо в цих ситуаціях. Далі be used to. Зверніть увагу на цю структуру, вона трішки виділяється з-поміж тих, про які ми говоримо. Отже, після be used to нам треба ставити герундій, дієслово з інговим закінченням або іменник noun. I'm used to writing emails so they don't take me long. Ось це правило. She used to cold water
Swimming in winter doesn't bother her. Отже, ще раз глянули на цю структуру, про яку нам кажуть. Be used to, далі йде інфінітив та або іменник. Так, про заперечні речення. Used to talk about negative situations. Так, якщо ми запитуємо, ще раз кажу, із структурою used to або заперечуємо, вживаємо дієслово модальне did, так? Якщо заперечуємо, кажемо didn't. Для be used to, відповідно до ситуації, ми розкладаємо на is, am або are. Отже, для регулярної дії в минулому ми використовуємо would і used to. Пам'ятаємо, що не можемо казати про твердження we can't use would to talk about past states, натомість вживаємо used to. Далі, новеньке для нас, те правило, якого ми ще ніколи не вчили, це вживання be used to. Після нього обов'язково ставиться або герундій, дієслово з інговим закінченням, або іменник. І наголошую ще раз, для того, щоб побудувати питання і заперечення із used to, ми вживаємо did. Let's practice. Нагадую, що для уроків граматики, для додаткового тренування в класрумі я прикріплюю ще вправи онлайн. Вправи онлайн – це для вашої практики. На сайті, який я вам надаю, є пояснення навіть ваших помилок. Сайт автоматично перевірить вашу роботу і розкаже, чому певний варіант є правильним і надасть правило. Тому після перегляду відеоуроку обов'язково рекомендую виконати тренувальні вправи онлайн, а вже потім виконувати роботу на оцінку. Нагадую, що на оцінку лише Google форму. In exercise 1, our task is to choose the correct word or phrase. Be careful. Sometimes both words and phrases are correct. So, number 1, I'm not used to make or making my own breakfast. Бачимо, I'm not, значить, making, герундій. My mom used to or would help me get dressed in the morning. Used to. When I was younger. Чому? Тому що ми не можемо вживати would, коли кажемо про past states. When I was younger, I would always used to sleep with a light on. Would always. Lucas never used listen or to listen to rap music before Emma lent him a CD. To listen, тому що структура used to плюс bare infinitive. The next. Are or did you used to getting up? Тільки бачимо інгове закінчення, відразу розуміємо, що are. In the holidays, we didn't use or wouldn't go to bed until about 11 o'clock at night. Wouldn't go to bed. The girls would or used to spend hours every day riding their bikes. Would spend. I help my mom at home and I used or am used to washing. Побачили ing, значить am used. The next exercise. Exercise 2 with the task to rewrite the underlined words using used to, be used to, or would. Sometimes there is more than one answer. Okay. Underlined підкреслені. When Diana was a teenager, she was quite shy. When Diana was a teenager, she used to be quite shy. But secretly, Diana dreamt of being a
famous comedian. But secretly Diana used to want to be a famous comedian. She spent hours reading joke books and practicing telling jokes in front of the mirror. She would spend hours reading joke books and practicing telling jokes in front of the mirror. She didn't tell any jokes at school, though, because of her shyness. She didn't used to tell any jokes at school, though, because of her shyness. Look at the word shyness. The next. Today she's a famous and successful comedian. She feels comfortable telling jokes in front of thousands of people. Today she is a famous and successful comedian. She is used to telling jokes in front of thousands of people. She still feels strange when people recognize her in the street and ask her to tell them a joke. So, she still isn't used to people recognizing her in the street and asking her to tell them a joke. So, in this exercises 1 and 2, we practice using would, used to, and be used to. Let's sum it up. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Отже, to talk about past habits, particularly the distant past, and to talk about something that is familiar or no longer strange, we use would and used to. To talk about past states, we use used to, and we can use would. And new rule for us today is a rule for structure be used to. Розкладаємо be на is, am, are в залежності від ситуації, яким є підмет. Якщо I am, he, she, it is, you, we, they are. І після такої структури ми пишемо герундій, дієслово з інговим закінченням або іменник. Якщо ми хочемо запитати або заперечити, для used to вживаємо auxiliary verb did. Нагадую, що більше тренувальних вправ на вас чекає у класрумі, а тест на оцінку Google форма теж чекає вас там же, але його виконуємо виключно після повторення правил і виконання тренувальних вправ. Thank you for the lesson. The lesson is over. Goodbye, my dear students.